Bwe tuvaako eyo mbya politics ne tuddako side z'ennansana ew'omukulu yeesimbyewo ewa Zambali Brasio Mukasa nga right now yagezaako okwesimbawo oba yavuddeyo okukwatira Nuupu Bendera. Amawulire agavaayo malungi si malungi oluvannyuma lwa bbulooka ow'amataka n'amayumba eyafudde omuzimu gwe ne gukwata abaana be byabadde akoze eki byabadde alese ku bulamu bw'ensi eno. Muno badde mujja mibiwulira ebya witchcraft na biki byonna ne bigenda mu maaso mu ddala mu nsonga zino ez'okuba kutunda n'okugula amataka. Ebintu bye badde mujja mubiwulira nga bingi nnyo. Wabula ekigambibwa muno ono omuzimu gwe gwalinnye ku mutwe gw'abaana be era ng'abagamba muno waliwo abatadde eddagala mu keesi ye ekyaviiriddeko abantu okusaba baziikule omulambo gw'omusajja ono amanyiddwa nga David Sebunya Rahumati. Kale tujaganira Sebunya bamuziikuleyo bakebere era omukulu ono bamuziikuddeyo ne bakebera keesi ye bagenzo gisanga mu keesi ye balina eddagala lye baasibiddeyo ne basuula ki mu keesi ne balijjamu we balijjeemu ensi neewuniikirira era omukulu ono amanyiddwa nga Sebunya yaziikiddwa ku ssaawa 8 ogw'ekiro ng'abasinga abakungubazi abasinga bakoze eki bagenze. Wabula bino yonna byavudde ku mulambo gwe okuba nga guziikulwayo naye nga ki ekyaguleetedde omuzimu gwe mbu gwalinnye ku baana be bwe gumala olinnya ku baana be ne guboogeza ebintu eby'enjawulo bwe gwaboogezza mbu nno bannange banziise ne banziise n'eddagala baagala babbe ebintu byange kati munnange abantu bagamba tufaaki katuziikuleyo omuki omulambo we baziikuddeyo omulambo bagenda okizuula nga munnange eddagala kituufu mweriri we bamaze oddimujjako okukola emikolo gya Buganda n'addamu n'aziikibwa ekiro ku ssaawa 8. Sebunya ono abadde businessman and a property dealer who was involved in a deadly accident when a border he was traveling on lost control and ran into a sino truck lorry that crushed him to death when the border rider survived with injuries. The border rider survived. Nenge bikyali awo munnange eyo nga tuvuddeyo ku speed ya waggulu nnyo. Kale katugendeko wano. So katugende ndowooza wa King Saha because amulega King Saha ate go malalamuko bambi ebirungi si birungi. King Saha ekivulu kye kisaziddwamu olunaku olwaleero kyabadde kigenda okubeerawo wali ekyoteera mujjukire yakoze ekivulo ali kuguna omukutu mwalabi updates ekyabadde Lugogo kyabadde successful nnyo n'avaayo n'akonjera gavumenti n'akonjera Eddie Kenzo n'akonjera Bebe Kulu n'agamba banagenda lwana nnyo nabo okulaba muno ate bagezaako kubanga bakolera abantu n'agamba muno akamwanyi kale yayogedde ebintu binnyo video wezyawo sookuba ogenda n'okola kino ozeewuliriza wabula n'avaawo awo ku Lwokutaano we yali Lugogo ku Lwomukaaga n'agenda e Mukono e Wantone ekisegedde awo ku Summer Gardens we yabadde kadde nolwaliro abadde alina okuba ekivulu era ekyoteera ewaabwe gye bamuzaala wabula ebyembi bisekerwa omukulu ono ekivulu kye bugenza okukya nga kisaziddwamu era nga tekikyaliyo bannange era avuddeyo n'ayogera ebintu bingi nnyo n'agamba mbu nno ekyoteera ewaabwe gye bamuzaala wabula ekisazizaamu ekivulu kino kirinkinze okubanga ye ayina awagira Bobi Wine n'ekibiina kyaki kya Nuupu era mbu nno babadde basuubira Bobi Wine ogenda ku kivulu ky'ekyoteera kino engeri gy'ate abadde ku kyewa kyerugogo ate nga leero weekend okitegera bulungi nnyo. So the singer says King Saha agambye he was informed that they are working on orders from Minister Aruna Kasolo. Mujjukire muno Kasolo kati ye namba 4 wa NRM era nga yeesimbyeyo side ze ekyoteera era King Saha says it's unfortunate that despite fulfilling all the necessary requirements for the show to proceed, the DPC and RDC of Chotera have chosen to halt it at the 11th hour. I am yet to understand the justification of this unfair decision by the RDC and the DPC of Chotera, King Saha says, aiming at stopping me from performing in my own homeland, my own district known as Chotera. King Saha simusanyufu munyiivu nnyo era bambi mwenyavumivu nnyo naye bo RDC ne DPC bamugambye nti bo
tebakolera ku mateeka gaabwe wabula bakolera ku orders from above era nga zino ziri ku side okuva ewa minisita amanyiddwa nga Aruna Kasolo. Owatamanya Aruna Kasolo ye mwami wa Princess Amira ate n'abakyala balala baki bangi. So ensonga bwezityo bwe ziri nga wegambye ensonga ezo ziri wabula ebyembi bisekerwa waliwo ka audio note akabadde katambula ku mitimbagano nga kali leaked eri omukyala amanyiddwa nga Nyamutoolo era ng'ono omukyala wa Eddie Kenzo after okwanjula era nga abadde atambula naye mu campaign za NRM zonna. Mujjukire wiiki ewedde yavaayo n'alangirirwa nga unopposed n'ayitamu oluvannyuma lwa EC oba Electoral Commission okusazaamu omukyala yali avuganya naye owa NUP mbwe empapula n'abantu abamu abali bamweyimiridde oba bali bamusekendinza okwesimbawo kuba MP ate teyalina consent yaabwe. So waddewo ka audio akalinkinga era ng'eno audio ebadde shared by journalist amanyiddwa nga Ninye Tabs ng'ono akapchalinga Nyamutoolo discussing ways to avoid nominating her from National Unity Platform rival amanyiddwa nga Mase Rebecca Abedichan by relying on rules that allow unopposed wins if with no valid challenge emerges. Days earlier, the Electoral Commission nullified Abedichan's nomination after two supposed seconders, including an NRM leader, denied endorsing her and showed party loyalty evidence. NUP calls it sabotage with leaked details and promises to rival, while netizens slam the hypocrisy amidst border worries over the list 7 NRM unopposed seats through Nyamutoolo hasn't responded. Though Nyamutoolo hasn't responded. Mujjukire muno kati bakandidate ba NRM musanvu be bakalangirirwa unopposed okuli omukyala speaker Anita Among, okuli deputy we Tayebwa, okuli Nyamutoolo n'abalala bangi nnyo. The list is endless. Muntegedde bunyo y'abantu musanvu. Wabula Nyamutoolo tanavayo commentinga kweno audio eyamu eri leaked oba eyasaasanya ku mitimbagano egy'enjawulo kuli WhatsApp, TikTok ne Facebook. Eraga mbu nno yali mu lukwe n'Electoral Commission okukola ki okusazaamu empapula zaani za Abedichan owa NUP amanyiddwa nga yaani amanyiddwa nga amanyiddwa nga Rebecca Abedichan. So ensonga bwezito bwezikola ki bwe ziri side zeeyo munnange samawulire gakyali mangi nnyo. Uganda Revenue Authority surpasses revenue target at joyful Thanksgiving event eyabaddewo ku lunaku lwokutaano. The Commissioner General John R. Musinguzi opened the annual Thanksgiving and Taxpayers Appreciation Day with a service celebrating the milestone as a bountiful harvest fulfilled through taxpayers' commitment. Mujjukire muno URA URA ekitongole kisolooza emisolo ekiba kitandika omwaka kibaako ne target. Kati olunaku lw'eggulo celebrating okubanga target eno bamaze okubeera nga bakola ki nga bagihitinga. The guest preacher Bishop Dr. Joshua Rera called for integrity in public service, warning that dishonesty gains erode trust and peace. The gala awarded some of the partners like New Vision and highlighted over 120,000 participants in nationwide engagement, emphasizing shared responsibility to build Uganda while eyeing a higher target for next year. So we batebabadde era twagala okubeera nga tukola ki nga tuba congratulating URA ekitongole kitwakola ki ekisolooza emisolo ne tubasaba emisolo gino egimu gisolooza bambi temusiba bintu byaffe kuki ku boda emisolo mutubigika mingi bannange naddala ffe abasuubuzi. Emisolo kati mugipimira mu kiro n'engoye ne muzipimira mu kiro engato ne muzipimira mu kiro ne mutuuka muteekako emisolo emingi bwe gityo kyokka ng'enguudo kwe tuyitira okubanga tutuusa ebintu byaffe mu Kampala n'okugasa ne ba investor bemuyita ba investor nabo ne bajja ne badde eno mu retail business bannange aba URA mutusaasire kwekyo ekintu. But we want to congratulate mwana mulenzi amanyiddwa nga Idring Zanda ngono mutabani wa comedian amanyiddwa nga Patrick Salvador namulabyeko side mu nyegenyege okubanga munnange ya graduating okuva mu nursery ogenda mu primary level. Twagala okubanga congratulatinga twagala congratulatinga n'abantu abalala bangi nnyo still abaana abalina abaana bamwe
abagraduate nze okuva mu nasale okuba nga tebajja mu primary level. The sky is the limit. Twongere okusomesa abaana because emiti emito gyegigumiza ekibira and they are the future of tomorrow. Bantu bange abe Boston, kitalo nnyo kitalo ddala, bambi njagala okuba nga mbanakuwalirako because mwafiiriddwako munnammwe ate nga muganda waffe amanyiddwa nga Patrick Kiwanuka. Mawulire ga nnaku nnyo kwagava wali mu Boston, Massachusetts. Kyanaku keyiza abantu beeyo bangumize oyongere obbagamba muno mbasaasideko nnyo, but reports zaadde ziraga nti no Kiwanuka had returned back to Uganda for a 2 months Christmas holiday and that yesterday he felt unwell and was rushed to a hospital. So unfortunately he was pronounced dead after that. Medical reports say that he died of a cardiac arrest, bintu bya mutima linked to too much fatigue. So Kiwanuka ono in 2023 yamanaginga okubanga atwala abawala be babiri mu ggwanga lya America okubanga basobola okubanga akolaki bafuna bright future. Naye yabadde akomyewo ke Uganda awo mulemuko bambi Patrick Kiwanuka teyasobodde kubanga akolaki nga alusukka bwatyo n'abeera nga akolaki nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. So webityo webiri ate kuva ku side zaawo wabula mawulire amalala gavayo galaga muno retired general amanyiddwa nga lieutenant general amanyiddwa nga Proscovia Nareiso avuddeyo n'asaba parliament ebeere nga ejja ekkomo ku term limits okuva ku myaka 5 okubanga egitwala ku myaka 10. N'agamba nti emyaka 5 omuntu buba budde butono nnyo eri omukulembeze mu Africa okubanga alina kyakoledde abantu be. N'agamba kyandibadde kya mugaso nnyo singa ekisanja kino eky'emyaka 5 bakyongerayo n'akiteeka ku myaka 10. Mujjukire munno ebisanja bino waliwo ekkomo ku bisanja ne balijjawo. Okitegedde nyine okuyita mu parliament. Kati omukulu amanyiddwa nga retired lieutenant general Mama Nareiso yavuddeyo n'asanaga emyaka okusinga kulaba ebintu olaba emyaka 5 mitono, n'agamba asaba at least gibeere emyaka emeka, emyaka 10 egy'okuba nga akolaki nga omuntu basobola omuwa obudde obwo okulaba nga akolaki nga abeera nga abaako kyakolera ate abantu be. So webitu ebiri ebya General Nareiso naye nalabye n'omukulu amanyiddwa nga Kale Kayihura yavuddeyo naye n'agezaako okubanga yeetondera bannayuganda naddala bannakampala olw'ebintu byagamba ebyakolebwa ku regimu ye. Naye nja kwongera okubazija nga mbeera nga nkolaki nga mbibawa. Going forward ku mawulire amalala ge nninawo agabadde mu wiiki, story ya Bobi Wine ne mwana mulenzi amanyiddwa nga OS omulangira Ssuuna mwagirabye, sijja gyogerako bingi, entalo zikyagenda mu maaso. Omulangira Ssuuna yavuddeyo n'alya amatereke ne Bobi Wine oba ne famire ya Kyagulanyi ebigambibwa okuba muno yagaana okubanga amukwata mu ngalo. So weebityo bigenda mu maaso. Kati ndowooza tugendeko mu bantu abakoze eki abeeyagadde. Abantu bali side zeri mu Nyegenyege. Nyegenyege Festival kicks off the 10th edition on the Nile River with Skylex headlining. The milestone 10th Nyegenyege Festival was launched last week on Thursday at the Drift Overland Camp overlooking the northern side of the Nile, featuring over 300 artists across 6 stages like Akuna, Kulala and Sunshine. Ensonga zino ziri organized by Talent Africa. It blends traditional Ugandan sounds from regions like Karamoja with electronic sets from headliners including Skylex, Floden and Campire, running through until November 23rd. Sponsors like Uganda Tourism Board enhance the vibe with food zones and activities, while the other permanent Nile site boosts tourism alongside nearby adventures like boogie jumping. Ekimu ku ekyo kiraga muno thousands revelers in the commercial spirit, with Skylex set to headline today and the end of Nyegenyege. Nenga congratulations eri one of the influencers amanyiddwa nga influencer Mwesige Frank proposes to Natasha Loan in stunning display. Frank, a farmer and vocal supporter of the Patriotic League Uganda of the famous General Muhoozi Kainerugaba, shared photos of the elaborated proposals from Kabula in the Antonde district, complete with sparkles, red roses and Natasha's new diamond ring.
Netizens celebrated their romance, joking about Frank breaking Banyankole's culture norms by kneeling. All others offered gifts like a cow and best wishes to the couple that got engaged. That is Frank Tumwebaze, no, Frank Mwesije and Natasha. Congratulations upon this milestone. Now, going on and looking through the headlines this week, Nakaseke South Member of Parliament Paulson Lutamaguzi was chased away from a function organized to launch emergency construction works on one of the famous sections of the Kasana Lugogo Timuni Road, which links Ruero and Nakaseke district. It all started when State Minister of Ruero Triangle Alice Kaboyo invited leaders including NRM candidates to Burure village in Ruero district to launch the emergency works. But what was a launch later turned on to be a campaigning rally over ground for both the NRM parliamentary candidates and President Museveni, with the speakers after speaker urging residents to reward the government by voting President Yoweri Kaguta Museveni. Tensions escalated when Lutamaguzi Atageja arrived at the Nakaseke NRM district chairperson. As Nakaseke NRM district chairperson Muhammadi was addressing residents, then his arrival triggered loud protests from supporters of the rival. Charles Nakaseke Basajja Nsubi. Later, Nakaseke supporters sat on the ground shouting and demanding his immediate removal. They accused him of abusing the government and in Seleko daily on radio and vowed they would not tolerate him at the event. Ebyo webyabadde. But tugenda kuwali mu ggwanga ly'e Kenya amawulire agavayo galaga muno popular Kenyan Citizen TV journalist Jeff Kainonanje is fighting for his life at the medical facility in Nairobi hospital. Sources coming in show that Jeff has been bedridden for several months and has been off the TV since then. So now they are very worried and they only need prayers across the continent. So webito webiri era nga twagala okubeera nga tukolaki nga tubebaza. Sinza kuvaano nga sogedde ku story ya mukyala manyiddwa nga Carol Nantongo ne Dirani mutabani wa Misa Kisemakula ababadde welcomed into the Semakula family weekend nyingi tukubya amabega after Dylan proposing to Carol Nantongo, and photos were smashed all over social media because of this beautiful proposal eyabaddewo during the week. Awe nyini mawulire amalala mujjukira okufa kw'omwami amanyiddwa nga David Mutaga ne mukyala we amanyiddwa nga Florence Mutaga, bano ab'emyaka 69 ne 62 respectively, abali basibuka ali mu Zulu kisaidi ye Switzerland ne bajja mu Uganda ne battibwa abazigu ababalumba mu nyumba yaabwe wali kusaidi z'Entebbe. Bano nonno kyaddaaki police oluvannyuma lw'okubanga yalemeddwa okubanga ne conclusive report eya investigations eyaba abatta abaana baabwe abawangalira eri eZuluki mu kibuga ky'eZuluki mu Switzerland baavuddeyo ne babeera nga basaba poliisi ne ebitongole ebya gavumenti bakize batransportinge maama waabwe ne taata waabwe bagende babaziike mu ggwanga lya Switzerland ate babeere nga balina emirembe because bo bawulira tebajja kusobola kuziika bazadde baabwe wano mu ggwanga lya Uganda. Just to give you brief background, the Mutagas had lived in Switzerland in Zurich for over 30 years until they agreed to return to Uganda to enjoy their personal and pension. However, they were brutally murdered in early July this year and at their home in Lugonjo, Nachiwogosel, Entebbe municipality. So amawulire bwegato bwegali agabadde gava ku side zeeyo. Story kye yamanyi gye soogeddeeko wiiki eno ndowooza y'ey'omugagga businessman Emmanuel Rwasa blames Masakal locals and COVID-19 for the downfall of his famous hotel emanyiddwa nga Tavan Kick esangibwa wali ekyabakuza mu Masaka district. Era claims n'agamba muno yavuddeyo hotel eno abeere kubanga akolaki ng'agitunda because asobola kubanga akolaki ng'asasula banka emubanja ssente empitirivu ennyo n'olw'ensonga ezo twongere okuba nga tukolaki nga tumusabira. Amawulire amalala agaliwo
galaga nti nno Uganda launches electric bus expedition from Kampala to Cape Town era nga yagendeddeko ba influencers bangi nnyo nabadde mulwadde saasobodde gendayo naye nga over 30 days it will travel through Uganda, Tanzania, Zambia, Botswana, Itswani and South Africa, promoting local innovation, regional trade and zero emission transport. Officials like General Katumba Wamala and Dr. Monica Musenero called it a symbol of Africa's industrial potential with MTN Uganda providing connectivity support. Ugandans on internet shared the bus as proof of homegrown solutions for cleaner city and green jobs. So bana Uganda webito webiri era we bate batandise olugendo lwabwe ogenda side zeeyo ate Cape Town era nga njagala okubanga nkola ki bakongratulatinga wabula mawulire amalala. I want to congratulate omukyala amanyidwa nga Shamira Nabadda who won the 2025 CAF Women's Referee of the Year. The 30-year-old FIFA listed official from Uganda beat the competition from her standout performances in WAFCON 2025 opener, Paris Olympics, FIFA Under 17 Women's World Cup, CHAN 2024 and CAF Champions League ties. The award at Muhammad V Polytechnic University marks a milestone of FUFA and Sekafa amid Morocco's dominant night with Hakim and Chibeki also honored. Nabada's victory highlights raising opportunities for African women referees, sparking nationwide celebrations in Uganda. Awo wenyini bawera President Yoweri Kaguta Museveni award ne bawa William Ruto ne Sumia Hassan kuba bagenda kwanga bategeka empakate z'ekikopo ky'amawanga ga Africa. One of East Africa. It's still about sports. Cristiano Ronaldo meets President Trump in Oval Office at Saudi State dinner. On November 29th, Cristiano Ronaldo visited the White House where he met President Donald Trump and attended a black tie dinner honoring Saudi Crown Prince Mohammed bin Salim. White House posts captured their handshake and camaraderie, dubbing them two goats, with Ronaldo's partner Georgina Rodriguez also present. Abasajja migo okutambula ne bakyala bama. The event, attended by FIFA President Gianni Infantino and Elon Musk, highlighted Trump's praise for Ronaldo and strengthened US-Saudi defense ties. Mujukire mu ekikopo kya World Cup kigenda kubeera side za wano US ne Canada come I think next year 2026 wekigenda okubeerayo. So Ronaldo bamaze okubanga bakola ki ng'ensonga ezo meetinga Donald Trump. Mu mawulire amalala ag'ennaku, Captain Mike Mukula's wife Gladys Mukula earlier today cheated death in Kampala in what was a freak accident due to high speed. Eyewitnesses say a vehicle belonging to Operation Wealth Creation allocated to Lieutenant Major Ruhanga, which was driven recklessly, lost control and rammed into Mike Mukula's wife car, leaving her traumatized and injured. The accident occurred at Clock Tower in Kampala this morning. So ensonga bwestyo bweziri. So katugende ndowooza maaso Joyranda yayogedde ku bya XBA wabula still Eddie Kenzo, singer Eddie Kenzo says Noop has lost popularity and needs his guidance to regain it, reminding aba Noop ne foot soldiers that beetaaga guidance ye kubanga ye y'omu ku bafounder ba Noop owa people power. They know what I did for them. Kenzo what we yogedde. I planted the tree they are eating from. Now I am in NRM and you see the vibe. I am the fire master. Bwacho Eddie Kenzo week eno bwe yavuddeyo kubanga akola ki ng'agamba. So ebya Nina Rose mwabitegedde, but Nina Rose yavuddeyo and publicly apologized to supporters of the National Unity Platform after a viral video surfaced in which she appeared to endorse Uganda's Boxing Federation President Moses Muhanji for the Kampala MP seat. Mujjukire muno ACG Secretary General wa NOP amanyiddwa nga Louis Rubongoya yeesimbyewo mu Kampala nga MP. Kyokka ye Nina Rose yavaayo n'agamba ye awagira omukulu amanyiddwa nga Moses Muhanji n'ayokya. So alina okuvaayo abeere ng'akola ki nga yeetonda ku lwekyo. So ensonga bwezito bwezikola ki bwezibadde naye nga mu weekend nyini Shina Skies
naye yasijaganyiza birthday twagala omugamba happy birthday naye ng'eggulu eddala akulekayo. Arsenal FC and Rwanda Development Board will end their partnership after this season, closing an 8-year journey that saw Visit Rwanda shine on the Ghana's sleeves. The campaign boosted Rwanda's global image, driving tourism to new highs with 1.3 million visitors in 2024 and revenue hitting over 650 million US dollars at a 47% increase since the deal began. So, ensonga bwezito bweziri. However, still President Robert Kyagulanyi Museveni used his constitutional powers and pardoned 143 prisoners on various counts. Yasonyiwa abantu 143 ku misango egy'enjawulo. Kino kyavaayo nga kyogerwa omukulu amanyiddwa nga Kiyowa Kiwanuka mu office ya DPP era bwe bityo we byali ate ku nsonga bwezito. Nagambye muno socialite amanyiddwa nga Brian White, Judge Brian was also remanded to Luzira Upper Prison on 7 counts. Ajja kuddamu okwapiyalinga mu kooti ennaku z'omwezi 18 December. So ensonga nayo bwezityo bweziri. However much ensonga za Dictator Amiri ne Chosen Beki zikyali awo, ensonga zaabwe zikyagenda waggulu ne wansi, but still tujja kuba twongera okukola kyokubanga tubikutuusaako. Mujjuke still the same week we had news of Alien Skin okutomera omuntu, where reports suggest that the singer Alien Skin's car hit one of the road workers along Salama Road, sparking a heated rift that saw police fire at the singer to restore the situation. Emotoka Alien Skin bagikuba amasasi, ensonga yagikubya amasasi lwakuba muno yatomera omuntu ku Salama Road. Ensonga bwezito bweziri. Singer Lily Puzzle in this same week also welcomed a bouncing baby girl n'amutuuma Zainabu era nga twagala omukongratulatinga still in the same spirit. Ensonga bwezito bweziri. And don't forget that the Kanyanya Chief Magistrate Court has also fixed the date of December 5th to decide on the mandatory bail application by the supporters of the National Unity Platform who are facing charges of unlawful military drilling. The defense lawyers said apart from Olivia Rutaya, who needs bail to get treatment from torture meted out on her while she was being arrested from NOP presidential candidates campaign trail in Mbarara, the rest have been in prison for a combined period between 60 to 90 days without hope. When they are hearing the case will commence. So ensonga bwezito bwezikolaki bweziri. Kale timu ya Uganda ya under 17 yakomawo mu Uganda still on Friday after being kicked out from the 2025 FIFA World Cup penalty shoot loss to Burkina Faso. The Uganda team was eliminated from the World Cup after a 3-5 penalty shoot defeat by Burkina Faso following a 1-1 draw in their round of 16 match at Aspire Zone in Doha, Qatar, side zeri Dubai. So ensonga bwezito bweziri side zeyo. Still on the same thing, wetuba tugenzeko mu koti Matia Nshemerere, the father to the singer amanyidwa nga Nina Rose, naye ng'ennaku z'omwezi 18 was granted bail after being charged with a cow theft. Bali bamuvunana gwa kubba nte. He was arrested on November 9th following investigation linking him to a cattle theft case in Lutuku, Lusigula sub-county near President Museveni's Kisozi farm. Appearing before the Sembabule Magistrate Court, judges Jagwe Raymond granted him Uganda shillings million cash bail, while his two sureties were bounded at 3 million. So ensonga bwezito bweziri side zeyo. Kale wetwe tubadde weekend amawulire tugayiseeyiseemu chap speed katulabe ebisingawo nja kuba nzijambawo amawulire aganaagavudde side zeri mu nyegenyege, mwongere okubanga mukolaki, mwongere okubanga mugategeera ate nebinaba bitambudde mu weekend. Naye nteekayo nnyo shots so mugende maaso kubanga muzigoberera ate tusobola kubanga tukolaki tutambula mu nsonga zezimu. Congratulations omukulu amanyiddwa nga Paul Pogba yaritanize ku pitch after 181 days ban. Baali bamubanning okubanga takyakuba mupiira okumala ennaku 81. The 32-year-old midfielder snubbed in for AC Monaco during a 4-1 loss to Rennes, his first game since September 2023 when he played for Juventus. A doping violation for elevated
testosterone led to a 4-year ban, reduced to 18 months on appeal with injury. Oluyimba nduwulidde, oluyimba lulungi nnyo era mugende maaso mubeere nga mukolaki mulunoonyaako ensonga bwezityo bwezikolaki bweziri ku side zeeyo. Mami Debi avuddeyo n'abaako amagezi gaawa mugende naye mubeere nga mukolaki nga muganoonyaako ku side zaawo. So bwetyo sigenda kubanga nsukkawo, amanya yenze Kabaka Smith wano nyinyi ku King Smith channel. Mugende maaso kubanga mutuwagira, mugende maaso kubanga mutukolaki mu supportinga bannange. Nakomyewo ngenda kuba nkuwa weekly and daily round up yamuli agafudde mu wiki mu nsika y'ebyobufuzi ebya entertainment. Gwe nene yagala okumpagira genda ku simu yange eri 0702. If you want to support me, to support this channel, the telephone number to use is 0702 10 41 25. Come support me. I do a lot of things. I'm into social media marketing. I'm into photography and videography. So come and support me. Let's pull up this channel together. Let's support each other. Let's go ahead. In any way that is possible, come support me. Buy my branded jumpers at only 15,000 Uganda shillings and at 35 Ugandan shillings. You can get the link. You can go in the link below so that you can see how to purchase those jumpers and different merchandise on this channel. Thank you so much for supporting. I am King Smith. Keep subscribing, keep liking, and keep sharing. See you next time. See you tomorrow Monday. I love you so much. God bless you and good night. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.